Masal kheri mtazamaji, nikitumai kwamba ubuheri wa afya. Shukran sana kwa kutenga muda kuungana nasi katika taarifa zetu za Shina La Upeo, tukiwa tunakupeperushia taarifa hizi kutoka katikati mwa jiji la Mombasa, studio zetu za County 001. Mimi nafahamika kama Mariam Mwacharo. Mtazamaji, karibu sana tukujuze yale yaliyojiri kufikia sasa tangia asubuhi. Na tunaanza na kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema kuwa wizara yake iko tayari kuzuia taifa kupata visa vya aina mpya ya ugonjwa wa corona. Kulingana na Kagwe, serikali inapania kukaza kamba mipakani, huku akitahadharisha jamii zinazoishi katika maeneo haya dhidi ya kukiuka kanuni za kuzuia msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Kagwe alizungumza wakati wa kukagua hospitali ya rufaa ya Narok inayopakana na taifa la Tanzania. Narok is a border county, and therefore, as you have heard in the international and national press, there is a new variants of the COVID-19 that are also developing, and we want to be sure that we are keeping a high level of vigilance and surveillance so that we can prevent outbreaks of new variants in the country. And the first stop is here in the border counties. So we are grateful that the government, the county government, the national government are all cooperating in a whole government approach to ensure that that surveillance is kept up. Kwingineko, mahakama kuu imebatili agizo la Rais Uhuru Kenyatta la kuhamasisha tume ya nyama nchini kuhamisha tume ya nyama nchini KMC kutoka Wizara ya Kilimo hadi Wizara ya Ulinzi, ikitaja uamuzi huo kuwa kinyume na sheria. Kulingana na Jaji Anthony Mrima, tume hiyo inatakiwa kurejeshwa kwenye Wizara ya Kilimo katika kipindi cha siku 90 zijazo. Rais Uhuru Kenyatta alitoa agizo la kuhamishwa kwa KMC kutoka kwenye Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi mnamo Septemba mwaka jana, katika hatua iliyoonekana kama mbinu ya kufufua sekta ya nyama nchini. Hata hivyo, agizo hilo limekuwa likipingwa na wabunge pamoja na wanasheria. Kaunti ya Busia pamoja na Pokot Magharibi zimepitisha mswada wa kufanyia katiba marekebisho. Mabunge mengine ya kaunti yanazidi kujadili mswada huo. Kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Trans Nzoia, Patrick Kisiro, amepuuzilia mbali madai ya kwamba wawakilishi wa wadi watapitisha mswada huo kwa kuegemea uongozi wa chama. Sisi hii assembly ni ile ya watu wamekomaa, na ni wale watu wanaamini wao ndio wanatengeneza sheria. Ikiwa sisi ndio tunatengeneza sheria, sisi hatuoni kama kuna ufuruku, na wahakikishia kwamba hatutakuwa na furuku. Ile jambo ambalo ninaweza kuhakikishia ulimwengu kwa ujumla ni kwamba hatutaenda hiyo style ya Baringo. Sisi tutapata nafasi kuangalia na kueleza umuhimu. Sisi kama jamii ya Wasabot katika mlima Elgon, wakati commissioners wa BBI walikuja Kitale, tulikuwa na agenda mbili. Agenda ya kwanza ni kwamba sisi naye tuwe na county ambayo inaitwa Mount Elgon. Agenda ya pili tulikuwa nasema kwamba ni historical injustices. Katika matokeo ambayo tumepata kwa BBI, hakuna county na hakuna historical injustice. Tukiendelea ni kwamba aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu William Kabogo ameendelea kuthibitisha kuwa atawania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Aidha, Kabogo amelishauri eneo la kati kuunga mkono mswada wa mabadiliko ya katiba BBI, akisema kuwa utaleta ongezeko la fedha katika kaunti kutoka 15% hadi 35%. We have to allow our people to understand what BBI is.
And as the people of the mountain, we have been marginalized. Seriously. If you divide 8 billion, Kiambu, what they've been given 8 billion, you divide by the population, you'll get a person gets about 2,000 shillings. You go to other countries that I don't want to mention, you'll find if you divide the amount of money, 14 billion divided by the people, you'll get people are getting 15,000 shillings. Isn't that marginalization? We are saying money should follow people. And in this BBI, we have known and we have seen that those counties that are populated, highly populated like Kiambu, Nyeri, Mombasa, Kisumu, they are going to get more money because the money is following numbers of people. How will you tame me? Because I'm going for the seat now. I'm going for the presidency. How will you tame me? Well, I don't need to be tamed. Bunge la kitaifa linawaomboleza aliyekuwa seneta wa Garissa Yusuf Haji ambaye alifariki na kuzikwa jana, pamoja na mbunge wa Bonchari Oyoka John Oro aliyefariki jana. Seneta Haji ambaye alikuwa mwenyekiti wa jopo kazi la BBI ametajwa kama aliyejitolea kuhudumia taifa. Mbunge wa Garissa mjini Aden Duale amependekeza eneo la Hijara kuongezwa eneo bunge kama njia ya kumbukumbu kwake. And had a very checkered career both here and even within our neighbors. He participated in the stabilization and the war against terror when he was a Minister for Defense. Honorable Haji, for a long time, was the chairman of the Northeastern Parliamentary Group meeting. And he was known for two things. One, he speaks his mind and he speaks the truth. And as we remember Honorable Haji, and the role he played in the BBI as a chair, I think it will be very, very fair that the constituency called Ijara, which has recorded more than 350,000 citizens in the last census, for him to be remembered must be accorded an extra constituency. In the efforts to stabilize Somalia, Mr. Speaker, and this will go a long way as the people of Somalia strive to ensure their peace is back to normalcy. Mr. Speaker, we've seen people fighting in funerals when people are mourning, families are mourning, politicians are there fighting, throwing punches, throwing kicks. So, Mr. Speaker, that should be one of the lessons for us to learn. Mr. Speaker, we also need to allow the families to mourn. And I want to say that when we lost our Senator Kabaka in Machakos County, unfortunately, the UDA party fielded a candidate even before this senator was buried. And that was really a very negative show. So I want to say that we need to respect each other, allow families to mourn for a short period, and then after that we can engage in politics. Right now, Mr. Speaker, there must be people who are looking at these seats and planning and strategizing, which is really unfortunate for us as a nation. And finally, Mr. Speaker, I like what the Honorable Pukose has said. The Honorable Senator Haji was chair of BBI. Maybe in his remembrance, I would urge Kenyans to pass BBI in large numbers so that we can have good memories for his future. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity. He wasn't a person who would be available to harass you. So we also remember him, and we have things that he did in our areas back home as a PC that we remember him, and I think he's certainly a good example of what we should be as Kenyans. The role he played in the drafting of the BBI, and even seeing him at Bomas, and you could tell that at Bomas he wasn't very strong. But then the call for that helping the country to come together, I could see was overwhelming to him. And I think it is befitting for us to urge Kenyans to honor him by passing the BBI. That is what came to my mind when I learned of his passing on. Aliyekuwa katibu mkuu katika chama cha mashinani Bundotich Buzeki amemshtaki naibu rais William Ruto kwa kuwapotosha vijana kupitia siasa za hasla. Buzeki amemshauri Ruto kuwa na subira na kusitisha kampeni za mapema na kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta hadi atakapostaafu. Wale wanasema labda kama sio kwa mrengo ya deputy president hata Uhuru angekuwa president, kwenye wamesema hivyo.
Kwa nini naibu wa rais hakusimama peke yake 2013? Kama alikuwa anasikia ako na uwezo, si angesimama basi yeye akuwe president. Lakini alijua hawezi yeye mwenyewe, akaamua aende ashikilie rais ambaye yuko saizi. Na ile kitu inapaswa ni yeye ashikilie rais ambaye yuko kwa kiti, kulingana na vile alikubali kuwa msaidizi wake kutoka wakati wakiomba kura 2013, na wajibike hivyo mpaka wakati rais atastaafu. Alafu yeye tutakuja kumsikiza ni ashiria gani anaye ya kuweza kuendeleza kazi ya rais, ama mwelekeo yake tofauti kulingana na utendakazi anataka kufanyia Wakenya ni gani. Lakini kubadilika tu kusema mimi naanza maneno ya early campaigns haifai. Na nataka niseme kitu kimoja. Kibaki alianguka mara 2, ya 3 ndiye akakuwa rais. Alivumilia. Uhuru alianguka mara 1, akaenda nyumbani miaka 10, baadaye akakuja akaomba akakuwa rais. Kwa nini wengine wanataka kuomba kura ni kama ni lazima, isipochaguliwa wao ili hii Kenya ikwishe? Na mimi nataka niambie vijana, msidanganywe na cheche za uongo za siasa. Tusikie mtu anazungumza nini na tuangalie maadili ya mtu. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu amemtaja naibu wa rais William Ruto kama kizingiti cha mipango ya maendeleo ya Rais Kenyatta. Ngilu alisisitiza kwamba Ruto amekuwa akimpiga siasa Rais Kenyatta badala ya kumsaidia kukamilisha miradi ya maendeleo waliowaahidi wa Kenya mwaka 2013. Aliyasema haya katika eneo la Nzalae Mwingi Magharibi, ambapo aliongoza shughuli ya kubaini mipaka ya zaidi ya mashamba ya wakulima 50 katika eneo la Kitui. Wa county na wengine wa national government, karibuni sana. Heshima mbaya sana. President anaongea, anasema anataka kupeleka nchi mbele, na President Uhuru Kenyatta amekuwa miaka hii yote akifanya kazi peke yake. Huyu deputy president wake amekuwa tangu 2013 akifanya siasa ambao siasa duni kabisa, hakuwa anamsaidia. Kwa hivyo sisi wote tuingie hapo, tutengeneze BBI, tukimalizana na BBI tupate pesa, si tuende mbele. Hii kaunti unaona tangu tuanza CDF tukaenda sasa kwa devolved government county, na pesa inaendelea kuja. Maji mmeiona hapa sasa, hamokuwa mnaona maji, ndivyo wasivyo. Kwa hivyo ni nani sasa anaweza kusema hatuwezi kufanya na more money? Alafu tuendelee. Umesikia wanarudika wakisema pia wanataka pesa wafanye biashara, na hiyo ndio tunataka kuendelea na kuwasaidia, na hatuwezi kuwapatia pesa tukiwa hatuna pesa. Mtazamaji, serikali kupitia shirika la reli nchini imetakiwa kutoa nafasi za ajira kwa vijana katika mpango mpya wa kukarabati reli unaotarajiwa kuanza katika maeneo mbalimbali humu nchini. Wawakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Uasin Gishu na wagombea wa kiti cha wadi ya Huruma mjini Eldoret wanasema kwamba vijana wengi wanahangaika kutokana na ukosefu wa ajira, haswa wakati huu ambapo mradi wa kazi mtaani unatarajiwa kukamilika hivi karibuni. Na mambo inakuwa mzuri. So mwambie ni asante, wewe ni mdoba, lakini baba yetu hapo ni kilo. Kufunja manyumba na kubomoa manyumba ili hali uchumi bado haijakuwa. Tungeomba serikali afadhali, at least ongeongea na watu wa Kenya Reli. At least wangepatia watu mpaka uchumi at least ikue, because the economy is not doing that well. Na sasa hizo manyumba zimefunjwa. So kama wamefanya hivyo, tunaomba basi wakati wanapoendelea kutengeneza hiyo reli wapatie vijana kazi, kwa sababu hii ingine inaonekana serikali, and I do not know the timing ya hii mambo ya kumaliza kazi kwa vijana. Vijana wengi walikuwa idle, and you know what comes up with idle minds. Vitu mingi ilikuwa inafanyika, lakini vile serikali ilikuja ikasaidia vijana, maneno ya insecurity iliweza kwenda chini. Pia wasichana wetu, the early pregnancy at this time pia imeenda chini kabisa, because they were all involved. Ile shida ambayo tuko naye hasa saa hizi ni hii maneno ya kazi kwa vijana. Nimeona sasa hii kazi imetangazwa rasmi by next month, kuanzia either 15th or there, hawa vijana hawatapata kazi tena. Lakini kwa sababu kuna kazi nyingi, Kenya ni tajiri, na hii shirika la reli limeanza kurenovate, wameanza kufanya ile marekebisho. Ninaomba wakumbuke vijana wa kwetu hapa Huruma Ward,
wapewe 70%. Kukuwe na accessibility ya youth fund, na pia youth wetu wakuwe involved kwa mambo na biashara ndogo ndogo, wapatie hiyo mikopo ili waweze kufanya kazi. Baadhi ya vijana kutoka shule ya msingi ya ACK Mtituandei, kaunti ya Makueni, wanadai kwamba wamelawitiwa na watu wanaowafahamu. Vijana 27 kutoka eneo la Riverside wameandikisha taarifa katika kituo cha polisi. Walimu pamoja na wazazi wanadai kwamba wahasiriwa walikuwa wamesalia kimya kuhusu kilichotokea, na waligundua tukio hilo walipoanza kutembea tofauti na pia kuwa na wakati mgumu wakati wa kuketi chini. Vijana hao wanadai kwamba walidanganywa kwa chakula, jambo lililowafanya kupoteza fahamu, na walipoamka wakahisi maumivu. Inaaminika kwamba visa vya ulawiti vimekuwa vikiendelea. Mimi ndo nilimwambia mimi sitaki. Ndo tulianza kugorofishana hivyo, tukapigana kwanza na yeye sana. Ndo alinifunga na makamba, akanifungia hapo kwa kitanda. Ndo akaacha kwa amenifanyia hivyo, ndo akanifungulia. Vile daktari amepima amekuta kuna vitonda huko ndani. Na anachikuna. Sasa hapo ndio ameanza matibabu hapo sasa. Atembei venye alikuwa anatembea. Sasa hii akitembea unaona hii mguu inavutwa, ni kama aliumizwa huku. Na anaenda akivuta mguu. Venye naona mtoto wangu anaendelea, nina huzuni sana kwa moyo wangu. Hiyo kitu inanifanya nikae nikilia. Saa ingine hata nikiwa nafanya kazi hapo kwa nyumba, ninastukia nimeongea peke yangu. Mtoto wangu ananituliza. Watoto wenyewe tuliowapata wamedhulumiwa yapata miaka 2 hivi wakiwa wanaendelea na kunyamaza kwa sababu ya kuogopa kuzungumza na wazazi. Ni vyema wazazi wakaweze kuwa na urafiki na watoto wao ili watoto wakaweze kuwafungukia ama kufunguka mioyo yao na kuzungumza. Huku mjadala ukiendelea kuhusu nidhamu ya wanasiasa tukielekea kutoka uchaguzi mkuu, mtazamaji, kanisa la Good News Church of Africa GNCA humu nchini limekashifu hatua ya baadhi ya viongozi wanaoegemea mrengo wa naibu rais William Ruto, ambao wamekuwa wakidhalilisha maamuzi na mwelekeo ambao Rais Kenyatta anataka taifa hili lichukue. Askofu mkuu wa kanisa hilo Daktari Raphael Kituva amesema viongozi kutoheshimu uongozi ulio mamlakani ni udhaifu mkubwa unaoweza kupotosha mwelekeo wa nchi, hali ambayo anahofia huenda ikachangia taharuki huku mwaka wa uchaguzi mkuu ukibisha hodi. Amewasihi viongozi wa kanisa kuendelea kuambatia michango ya viongozi wa kisiasa kanisani, akisema kanisa lina mchango mkubwa katika kusamehe. Watu wa nchi ya Kenya waonyeshe heshima. I'm saying that they show ama they display respect to the authority. Juzi tulisikia rais akiongea, naibu wake anakosoa rais, na wakati mwingine wanatoa matusi. Sisi kama kanisa, huo ni mwelekeo mbaya sana, na huo ni mwelekeo ambao unaweza kuturudisha pale tulikuwa wakati tulimaliza uchaguzi na tukaenda vita. Watu wengi wakauawa, wanawake wakawa raped, wengine wakawa displaced, na mambo mengine mabaya zaidi yakatokea. Kwa hivyo kama kanisa tunakataa huo mwelekeo. Mnasema nini? Wale mnasema si mwelekeo mzuri, fanyeni hivi. Wale mnasema ni mwelekeo mbaya. Yes, huo ni mwelekeo mbaya. Kwa hivyo tutaki rais apewe nafasi amalize kipindi chake. Kwa hivyo wakati unasimama kuongea kama kiongozi wa siasa, hata kiongozi wa serikali, hata kiongozi wa kanisa, usitoe chuki na malumbano yaishe katika makanisa. Ninatoa taarifa, and this is a directive to the pastors. Mwakaribisha hao wanasiasa kwa makanisa, wawasalimie, lakini akikwambia Ruto ni mbaya, mwambie atoke. Kwa madhabahu hakuna mtu mbaya. Yesu alikuja kwa nini? Kwa watu wabaya. Akikwambia Kalonzo ni mbaya, mwambie atoke. Ametosha.
Mtazamaji, bunge la kaunti ya West Pokot leo limepitisha ripoti ya mswada wa kufanya marekebisho katiba. Wawakilishi wa wadi wanasema kwamba iwapo ripoti ya BBI itapita, kaunti zitafaidika mno. We improve the 2010 constitution. Madam Speaker, country economy, tax we are paying around 16%. Those 16% grace period for 7 years will help them build themselves